today's video tutakuwa tukidiscuss venye unaweza tengeneza disinfectant kwa nyumba in bulk, because in this COVID season ama this COVID era, kila mtu anajua we need dearly disinfectant, at least to kill germs, at least tuone kama tunaweza try ku eliminate infection prevention ama kuena infection control. Now, my name is Wanjiko Ngare. I am a CNA lab technologist and also an aesthetic assistant based in Nairobi, Kenya. Now, don't forget to like, share, subscribe, comment, and talk about this video to your friends and family. Now, let us jump around. Tutakuwa tukitumia kwa video ya leo chemicals zimemixiwa hapa. Kwa chemicals zangu at least zinakuja zikiwa pre-mixed. And hapa ndani kuna 4 ingredients ama 4 chemicals zimemixiwa pamoja, pre-mixiwa pamoja. We have NP9, we have .gen, we have pine, and we have preservative, and then we have something else, we have dye ama color. This is a color. Now, but kuna venye unaweza kwa shop zingine and bado ziko sawa, unakuta ziko separate. The 4 chemicals ziko peke yake. You will find NP9 iko peke yake, .gen iko peke yake, pine iko peke yake, and also the preservative iko peke yake. Now, what do you do ukiwa kwa scenario kama hiyo? Utachukua hiyo NP9 na ensure umelabeliwa kama ni number 1, number 2, number 3 hivyo. Ensure zimelabeliwa. So, ukikuta ziko separate, utachukua hiyo NP9 uweke kwa bucket. Then uongezee maji, at least maji kidogo and you need like 4 liters ukikoroganga kwa hiyo NP9. Ita dissolve haraka, hainanga shida ya kudissolve. Then utaifuatisha na .gen, ukoroge tu kidogo, ukiona ukikuwa satisfied kama imeshikana. Hiyo .gen imesha at least imemerge ama imeingiana vizuri na the rest. Add kitu inaitwa pine, the second thing. Uongezee, then ongezea hata the preservative ukikoroganga. A point to note, .gen na NP9 zinafanananga. So at least ensure umeshajua kama ulabelio this is NP9, this is .gen, yeah? Usifanye makosa hapo. And another thing to note is for the preservative, sai kuitaja jina yake, the preservative yenye tunatumia kutengeneza this disinfectant, it's very poisonous. So at least you're advised keep it out of children's reach. Sawa. Now let us jump kwa procedure ya venye tuta continue kuitengeneza. Ukitengeneza you need a clean bucket ambayo haina kitu. This is my bucket and yetu nitambao nitaitumia. You need something to stir, then your chemical, and something to measure the amount of water you will require to make this disinfectant. Now, I'll start by, and another thing for precaution measures, ensure uko na vitu kama mask, ensure kama uko na vitu kama gloves. But unaona mimi niko kwa open air, that's why sijashinda nikivaa vitu kama mask, cause at least free flow of air ma exchange ya hewa iko sawa. So nitaanzia na hii our pre-mixed, niweke hapa ndani. Nikishaweka hivyo, nichukue, tumesema it yields ina yield 5 liters, but at least nitaanzia na kidogo nikikoroga tu pole. Hii ni my jug hapa ni 1.5, so nitaweka kwanza ya kwanza. Naweka tu nikikoroga hivyo. Nikikoroga hivyo. My cameraman anaweza angalia, unaona venye inakaa. Na koroga tu. At least uone kama imesikizana ama imeingiana kidogo. That is 1.5 liters of water. Then niongeze ingine. Is a very very simple procedure. Niongeze kidogo. Hizi mbili zitakuwa 3 liters. But kumbuka vile nimesema, kama ungekuwa na ziko separate tungeanzia na NP9, nikoroge, niweke maji kidogo nikikoroga. Then nirudi niongezee .gen, nikoroge, niweke pine, niweke preservative, narudi niweke color. But sababu iko premix, that's when inaenda tu, it's a direct process.
Hata niongezee another 1.5. Itakuwa 4.5 liters. Cameraman wangu, I hope unaonesha our viewers. And at this point unasikia harufu yake ni harufu ya disinfectant. Niongezee nini half a liter of water. So this is my imekuja to 5 liters. Then niweke color. Sasa hii ni color nataka kuweka hapa ndani. Na premix na mix tu vizuri. Nataka niweke hapa kwa clear bucket penye kila mtu anaweza ona kwa urahisi. Ishakuwa our Dettol. Unaona ishakuwa our disinfectant. Sasa tutaiweka like for around 5 hours. Ama unaweza hata uipatie 12 hours ikuwe ready for use. Now it's ready. Sawa. Now stay tuned for the next video ambapo tutakuwa tukiongelea how to make toilet cleaner.